Good morning, everyone. Today we'll begin our discussion of business ethics. I'll start by discussing the goals of business ethics and corporate responsibility. Then we'll look into the reasons why people are concerned about business ethics and the impact of corruption. In other words, what can happen when companies don't behave ethically? After that, then we'll see how corporations can benefit from creating more ethical work environments. And finally, as you can see, some ways that they can go about doing that. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về mục tiêu của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm chung. Và đầu tiên tôi muốn nói đó chính là đạo đức kinh doanh nghĩa là gì. Thứ hai là lý do tại sao mọi người lại quan tâm đến đạo đức kinh doanh. Và thứ ba chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của tham nhũng. Hay nói cách khác là những cái hành vi cư xử của một doanh nghiệp có đạo đức. Thứ tư, chúng ta sẽ nói về một môi trường làm việc đạo đức sẽ giúp cho doanh nghiệp như thế nào. Và cuối cùng là một số cách mà mọi người có thể thực hiện được điều đó, đạo đức kinh doanh. So first, I'd like to discuss what business ethics means, what it aims to do. In general, the goal of business ethics is to give a company's employees a sense of how to do business responsibly. Let me say that again. Business ethics aims to give the employees of a company a sense of how to do business responsibly for all parties involved. Now, to do this, a company needs to consider its responsibility to all its stakeholders. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng thảo luận về đạo đức kinh doanh nghĩa là gì và mục tiêu của nó là gì. Mục tiêu của đạo đức kinh doanh là giúp các nhân viên trong công ty kinh doanh có trách nhiệm. Để làm được điều đó, công ty phải có trách nhiệm với tất cả các bên liên quan và các cổ đông. That's stakeholders, by the way. Don't confuse this term with shareholders. Stakeholders are the people and organizations that have a stake or interest in the actions of a company. Stakeholders include its suppliers, employees, its shareholders, the clients, and the outside community. A lot of people are stakeholders in a company. So as you can imagine, determining responsible or ethical behavior in a business is no simple task. A company needs to consider the interests of all these different stakeholders who often have very competing, very different interests, while at the same time attempting to make money, to make a profit. Is everyone with me? Okay, let's move on. So, developing a sense of corporate... Đừng nhầm lẫn giữa thuật ngữ ở các bên liên quan và cổ đông. Các bên liên quan là những người, các tổ chức có cổ phần hoặc lợi ích trong công ty. Các bên liên quan của công ty bao gồm nhà cung cấp của nó, nhân viên, cổ đông của nó, khách hàng và cộng đồng bên ngoài. Rất nhiều người là các bên liên quan trong công ty. Vì vậy, bạn có thể thấy đó, việc kinh doanh có đạo đức thì không phải là một cái việc dễ dàng. Một công ty cần phải xem xét tất cả các lợi ích của các bên liên quan khác nhau. Bởi vì những người này có rất là nhiều những cái sở thích, khía cạnh khác nhau. Và đồng thời họ thì cũng phải kiếm tiền và tạo ra lợi nhuận. Mọi người có theo kịp tôi không ạ? Hãy cùng tiếp tục nhé. Responsibility and ethics is not such a simple thing to do. So why are people so concerned with business ethics? Well, I'm sure you've all seen the news reports of corporate fraud lately, of white-collar crime. I mean, gosh, it looks like business leaders today just don't have a conscience at all, huh? At least not when it gets in the way of making a profit. Like Enron, for example. Well, the fact is that corruption, meaning a lack of ethics
in the workplace has a big impact on business and the economy. That's why business ethics are important. That's the bottom line. Vậy tại sao nhiều người lại quan tâm đến đạo đức kinh doanh? Tôi chắc chắn là tất cả các bạn gần đây đều xem các bản tin về doanh nghiệp, về tội phạm. Và có vẻ như các nhà lãnh đạo không có một chút lương tâm nào, ít nhất là không khí, ví dụ như trường hợp của Enron. Thực tế, ý nghĩa của tham nhũng đó chính là việc thiếu đạo đức trong kinh doanh. Đó là lý do tại sao đạo đức kinh doanh lại vô cùng quan trọng, và đó cũng là điểm mấu chốt. So next, I'd like to look at the impact of corporate corruption, how it affects everything it touches. First, there is the obvious impact on the stakeholders, especially the employees and shareholders who lose their jobs, salaries, investments when their companies experience scandals or worse, go bankrupt. And entire communities can be affected when, for example, companies violate health and safety regulations. But the effects of corporate corruption can also go well beyond the company's immediate stakeholders. Let me illustrate this. A survey done in 2002 found that 70% of US investors felt that concerns about corporate corruption were hurting US investments a lot. In other words, Tiếp theo tôi sẽ nói về ảnh hưởng của tham nhũng trong doanh nghiệp và nó ảnh hưởng như thế nào đến mọi thứ mà nó chạm tới. Đầu tiên là ảnh hưởng của nó đến các bên liên quan, cổ đông và các nhân viên bị mất việc làm, bị mất lương khi công ty dính phải các vụ bê bối, hoặc tệ hơn là bị phá sản toàn bộ. Ngoài ra thì ảnh hưởng của việc tham nhũng doanh nghiệp nó còn vượt xa cái ảnh hưởng đến những cái bên liên quan của nó nữa. Thế để tôi kể cho các bạn nghe nhé. Một khảo sát được tiến hành vào năm 2002 đã thấy rằng 70% những nhà đầu tư ở Mỹ cảm thấy lo ngại về cái nạn tham nhũng thì đang làm hại đến cái đầu tư. people are not willing to invest their money in a company if they have any fear that the company and the company's executives are cheating. And this lack of investment hurts not only the company, but the whole economy. Think you got the picture? When potential investors question the ethics of a company, they don't invest in that company, or they don't invest at all, which hurts the whole economy. So scandal can actually hurt the economy. Got it? Good. In addition to these investment issues, reports of corporate corruption have led many employees to doubt the honesty of all corporate executives. One study found that 91%, that's right, 91% of employees believe that most corporate leaders only care about doing what is best for themselves, not their employees and not the company. This is especially important because it is those at the top, the corporate executives, who set examples for workers and create a corporate culture, a corporate environment, an atmosphere within the company that either encourages or discourages ethical behavior. Những nhà đầu tư sẽ chẳng dám bỏ tiền của họ ra để đầu tư vào một công ty mà họ nghi ngờ là giám đốc ở đây đang gian lận. Và do việc thiếu khoản đầu tư này đã ảnh hưởng đến không chỉ công ty đó mà còn cả nền kinh tế. Khi một người đầu tư nghi ngờ về đạo đức doanh của doanh nghiệp đó, họ sẽ không bỏ tiền để đầu tư vào doanh nghiệp đó. Và những cái tai tiếng cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới công ty. Ngoài những vấn đề đầu tư này, thì các cảnh báo về tình trạng tham nhũng trong doanh nghiệp đã khiến nhiều nhân viên nghi ngờ tính trung thực của tất cả các giám đốc điều hành của công ty. Một nghiên cứu cho thấy 91 nhân viên tin rằng hầu hết các lãnh đạo công ty chỉ quan tâm đến những việc gì tốt nhất cho bản thân họ, chứ không phải là cho nhân viên và cho công ty. Điều này đặc biệt quan trọng vì chính những người đứng đầu, các giám đốc điều hành của công ty là những người làm gương cho người lao động và tạo ra văn hóa doanh nghiệp. Một môi trường doanh nghiệp
bầu không khí trong doanh nghiệp, trong công ty, khuyến khích hoặc ngăn cản các hành vi đạo đức. Mà bạn có thể nghĩ tới điều này, nhưng đúng là các chuyên gia về đạo đức doanh nghiệp đã phát hiện ra rằng có thể có mối liên hệ chặt chẽ giữa đạo đức nhân viên và đạo đức của người lãnh đạo và chính hành vi đó. You may doubt this, but it's true. Experts in corporate ethics have found that there is a strong connection between how employees view the ethics of their leaders and their own ethical behavior. Let's look at the evidence that supports this. Researchers found that 43% of employees surveyed believed their supervisors don't set good examples of integrity. And that same percentage, 43%, felt pressure to violate their company's ethics rules themselves. So does everyone understand these connections? Corruption at the executive level can have negative effects throughout a company. Okay, so it's clear that corruption can hurt companies. But is the opposite also true? Does encouraging ethical work environments really help a business be profitable, be successful? Well, the evidence shows that promoting ethics in business is not only important for avoiding scandals, but also for creating better work environments and more profitable businesses. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng 43 nhân viên tin rằng giám sát của họ không làm gương tốt về mặt liêm chính, và tỷ lệ tương tự là 43% cảm thấy áp lực phải vi phạm các quy tắc đạo đức của công ty. Nên mọi người có hiểu những mối quan hệ tham nhũng ở cấp điều hành có thể có những tác động tiêu cực trong toàn bộ công ty. Và quá rõ ràng là tham nhũng có thể gây tổn hại cho công ty. Nhưng có một điều ngược lại cũng đúng là khuyến khích một môi trường công sở có đạo đức có thực sự giúp doanh nghiệp kiếm lợi nhuận và thành công tốt. Bằng chứng cho thấy là các doanh nghiệp chỉ chú trọng vào tránh bê bối cũng chưa chắc là có thể tạo ra lợi nhuận tốt và một môi trường làm việc tốt hơn. So there's the answer. More profitable businesses. And studies show that companies that are known for their honesty attract better employees. And employees who think their companies are ethical are more satisfied in their work and feel more valued as workers and are more productive at work. All good things. Many studies also indicate that encouraging corporate responsibility can often help a company perform better financially. Got it? These are really important connections to understand. Okay, now we've discussed the benefits of promoting business ethics. Let's look at how that's done. Some things that a company can do to create a more ethical environment. So, one thing a company can do is to develop an ethics program. This should include a written code of ethics that is communicated to all employees. Nghiên cứu cho thấy rằng các công ty nổi tiếng về sự trung thực sẽ thu hút nhân viên giỏi hơn. Và những nhân viên nghĩ rằng công ty của họ có đạo đức sẽ hài lòng hơn với công việc và cảm thấy họ được coi trọng hơn với tư cách là người lao động và làm việc hiệu quả hơn. Và nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc khuyến khích trách nhiệm công ty thì thường giúp cho công ty hoạt động tốt hơn về mặt tài chính. Đây là một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Một số điều mà công ty có thể làm để tạo ra một môi trường có đạo đức hơn. Vì vậy một công ty có thể phát triển một chương trình đạo đức, cần một bộ tiêu chuẩn đạo đức doanh nghiệp và truyền tải đến tất cả các nhân viên. In other words, a set of written rules or guidelines for its employees to follow. Also, smart companies train their employees in how to follow this code of ethics and regularly survey their employees to evaluate how well the company is following the code. This creates more accountability. It makes all executives and employees accountable,
or answerable for their behavior. These types of programs do seem to work. A recent survey found that employees were more likely to report unethical behavior when their company had an ethics program in place. Okay, finally, we can't forget about the importance of teaching business ethics in our business schools, so that future business leaders will have a solid understanding of how to behave responsibly before entering the corporate environment. So I hope that you can all see how developing strong business ethics can benefit you as an employee and perhaps a future executive. Next time, we'll begin to look more closely at how to make ethical decisions at work by looking at some case studies and actual ethics problems. That's it for today. Be sure to read the assignment and be prepared to discuss it next week. Bye bye. Hay nói cách khác là một cái hướng dẫn, những cái quy tắc để nhân viên tuân theo. Những cái công ty thông minh cũng đào tạo nhân viên của họ về cách tuân theo các quy tắc đạo đức này và thường xuyên khảo sát để đánh giá mức độ. Nó tạo ra trách nhiệm cho kẻ giám đốc phải chịu trách nhiệm giải trình về hành vi của họ. Loại chương trình này thì dường như có hiệu quả. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhân viên cũng có nhiều khả năng vi phạm hành vi đạo đức trong công ty và cũng nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức kinh doanh ở những cái ngôi trường kinh doanh để cho những nhân viên kinh doanh tương lai có thể có một cái nền tảng hiểu biết vững chắc về đạo đức kinh doanh trước khi họ bước vào một môi trường doanh nghiệp thực thụ. Và tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ phát triển đạo đức kinh doanh một cách mạnh mẽ và mang lại lợi ích cho bạn với tư cách là một nhân viên hay là một nhà điều hành tương lai. Và lần tới chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách đưa ra các quyết định có đạo đức tại nơi làm việc bằng cách xem xét lại một số những cái nghiên cứu đã diễn ra.